wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Diva Amalika, Saya Putri Aisyah. saya Sri Rahmadini. Saya Aska Munawira. Saya Julia Siza. Saya Muhammad Boni Fadli. Kalian tahu nggak sih apa itu alat evaporator? Gak tahu. Evaporator merupakan alat yang dirancang untuk menghilangkan pelarut yang biasanya air dari larutan dengan cara penguapan. Proses ini penting dalam konsentrasi larutan, pengolahan limbah, dan produksi berbagai produk industri. Untuk menjelaskan mengenai alat evaporator, kami akan menjelaskannya di video lebih lanjut. Stay tune ya. Menurut Jurnal Pengembangan Evaporator Tipe Batch untuk pengolahan produk pangan tahun 2020, yaitu batch type pen evaporator adalah sistem penguapan di mana cairan diproses dalam batch tertentu di dalam wadah terbuka. Proses ini melibatkan pemanasan langsung atau tidak langsung untuk menguapkan air dari bahan baku cair. Biasanya dilakukan hingga mencapai konsentrasi yang diinginkan. Desainnya sederhana, lebih mudah diterapkan di fasilitas skala kecil. Berikut adalah video penjelasan mengenai batch type pen evaporator. Welcome to our industrial world. In this video, we'll show you how short vertical tube evaporator works. First, it's one of the earliest types of evaporator and is sometimes referred to as calandria evaporator. The body consists of a vertical cylinder arranged with a heating element consisting of an annular steam compartment, into which is sealed a nest of numerous vertical tubes having both ends open. The heating part of the evaporator is known as calandria. Here, the feed rises in the tubes will be heated by the surrounding steam. And when sufficiently hot, boils and spouts upward, out of the top of the tubes, in a manner similar to that of a liquid which is boiled vigorously in a test tube. Spouting liquid will then return downwards through a large central opening called downtake. Then, thick liquor will exit from the bottom and vapor of the solvent will exit from the upper part. Natural Circulation Evaporator merupakan perangkat yang memanfaatkan perbedaan densitas antara cairan panas dan dingin untuk sirkulasi alami dalam proses penguapan. Sirkulasi cairan dalam sistem ini terjadi karena cairan yang dipanaskan menjadi kurang padat sehingga naik ke atas, sementara cairan dingin yang lebih padat turun ke bawah. Ini menciptakan aliran konveksi alami yang membantu penguapan tanpa memerlukan pompa mekanis. Menurut Jurnal Studi Kinerja Evaporator Sirkulasi Alami untuk Pemekatan Jus Buah tahun 2022, pengertian dari evaporator sirkulasi alami menggunakan perbedaan densitas cairan panas dan dingin untuk menciptakan sirkulasi internal secara konvektif. Alat ini tidak membutuhkan pompa mekanis sehingga lebih hemat energi dan biaya serta pemeliharaannya lebih rendah. Berikut adalah video penjelasan mengenai Natural Circulation Evaporator. Consists of short vertical tubes that are typically 1 to 2 meters long and 5 to 10 centimeters in diameter. These short vertical tubes are placed inside a steam chest. Note that tubes and steam chest together are called calandria. So as the product heats inside the tubes, due to density differences, the heated product rises through the tubes to the top. The steam, of course, condenses on the outside of the tubes and the condensate leaves the evaporator. The hot liquid, as it rises on the top, then falls back to the base, either through the chamber shown in the animation, or it may fall back to the base through the annular section in the middle of the pipes. The velocity of the product rising in tubes is typically 1 meter per second. Concentrating liquid
is repeatedly exposed to the heated surface. This type of evaporator is suitable for low viscosity fluids such as sugar solutions. Forced circulation evaporator merupakan jenis evaporator yang menggunakan pompa untuk memaksa sirkulasi cairan melalui sistem pemanas, sehingga meningkatkan efisiensi transfer panas dan memungkinkan penanganan cairan dengan viskositas tinggi atau cairan yang mengandung padatan. Alat ini efektif dalam menghindari pengendapan padatan yang dapat terjadi dalam sistem sirkulasi alami. Menurut jurnal Efisiensi Thermal Forced Circulation Evaporator untuk pengolahan cairan viskositas tinggi, tahun 2023, Forced Circulation Evaporator menggunakan pompa untuk menggerakkan cairan melalui pipa pemanas yang meningkatkan laju perpindahan panas. Sistem ini dirancang untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pengendapan padatan, memastikan sirkulasi terus-menerus dan efisien meskipun cairan memiliki viskositas tinggi atau komposisi yang sulit. Berikut adalah penjelasan dari video Forced Circulation Evaporator. Forced circulation evaporator is a suitable crystallizing evaporator choice for solvent with high risk of scale and high viscosity. A forced circulation evaporation system mainly consists of forced circulation heat exchanger, crystallizing separator, thickener, and centrifugal steam compressor. After being preheated by a primary heat exchanger, feed liquid temperature will increase. Through a feed pump, feed liquid will be transported to the forced circulation evaporation system. The forced circulation pump will be switched on as the liquid level reaches a desired level in the crystallization separator so that the liquid circulation commences. Feed liquid is forced circulating through the heat exchanger in full pipe. Feed liquid flows into the system from the bottom of the heat exchange tube in high speed, which prevents scaling from occurring in the tube. Secondary steam from the compressor will flow into the heat exchanger's shell side to make heat exchanging with feed liquid in the tube. Condensed steam will then be discharged from the system as condensate water. The heated liquid will flow into the crystallization separator. When the solution has reached a specific hypersaturated temperature, boiling occurs on the solution surface, which will generate vapor. Crystal size will increase gradually as the solute deposits on suspended grain. Slurry will then be discharged to the thickener from the discharge outlet in the bottom of the crystallization separator. Slurry flows into the thickener through the liquid feeding groove. Clear fluid is discharged from the overflow pipe. Mixing propeller rotates at a constant speed, which helps to concentrate sediment before discharging to the centrifugal. The crystal will be dehydrated in the centrifuge. The mother liquid will flow back to the system for further evaporation. Steam will be generated through the liquid evaporation process and flows into the centrifugal steam compressor from the top of the separator.
high-speed rotating impeller increases the temperature and pressure of the steam. Centrifugal compressor has characteristics like compact structure, less vibration, small noise, zero risk of steam pollution, and convenient maintenance process. Rising film evaporator merupakan jenis evaporator di mana cairan membentuk film tipis yang naik di sepanjang dinding tabung vertikal karena uap yang dihasilkan dari pemanasan. Proses ini memanfaatkan gaya kapiler dan dorongan uap untuk memindahkan cairan ke atas, yang meningkatkan efisiensi perpindahan panas. Menurut Jurnal Efisiensi Penguapan dengan Rising Film Evaporator pada konsentrasi jus buah tahun 2021, Rising Film Evaporator bekerja dengan memanaskan cairan pada bagian bawah tabung vertikal, di mana panas menyebabkan cairan menguap dan mendorong film tipis cairan ke atas sepanjang dinding tabung. Proses ini menghasilkan penguapan cepat dan efektif karena cairan tersebut mengalir ke atas dengan bantuan uap yang naik. Berikut adalah video mengenai Rising Film Evaporator. Long vertical tubes, typically 5 to 15 meters long and 2.5 to 5 centimeters in diameter. These tubes are placed inside the steam chest, where the liquid inside the tubes is heated from the outside by condensing steam, as we see in this animation. As the liquid at the bottom of the tube heats, bubbles will form that rise inside the tube at high velocity. So typically we have slugs of liquid and bubbles rising rapidly to the top of the tubes. The velocity can be very high, up to 100 meters per second. The liquid and bubbles then exit at the top, and often upon exit they hit baffles to break up any foam. This type of evaporator is used mostly as once through. That means you allow the product to go through the tubes only once, although sometime recirculation is also used. One gets very high heat transfer coefficients in this type of system. A rising film evaporator is used in the manufacture of condensed milk. Falling film evaporator merupakan jenis evaporator di mana cairan membentuk film tipis yang mengalir ke bawah di sepanjang permukaan tabung vertikal yang dipanaskan, memfasilitasi penguapan cepat karena area kontak yang luas antara cairan dan permukaan pemanas. Alat ini ideal untuk penguapan cairan yang sensitif terhadap panas atau mudah mengendap, karena waktu kontak cairan dengan permukaan panas sangat singkat. Menurut Jurnal Analisis Kinerja Falling Film Evaporator dalam proses pengolahan susu, tahun 2020, falling film evaporator bekerja dengan mengalirkan cairan secara gravitasi ke bawah melalui permukaan tabung yang dipanaskan, membentuk film tipis. Panas yang diterapkan pada tabung memfasilitasi penguapan cairan dengan film yang menipis, memungkinkan penguapan cepat karena area kontak yang luas antara cairan dan permukaan pemanas. Berikut adalah penjelasan video mengenai falling film evaporator. Long tubes of diameters from 5 centimeter to 25 centimeter are used. The liquid feed enters from the top, and the liquid flow inside the tubes is by gravity. But the design gets complicated to get a uniform distribution of the liquid as it flows down inside the tubes. To obtain improved distribution of the flow, distributors are used. Also, sometimes spray nozzles are used to minimize any non-uniform distribution of the liquid feed.
The falling film evaporators can handle more viscous products than the rising film evaporators, because here now the flow is mainly by gravity. Typically, heat-sensitive products such as orange juice concentration is done in these types of evaporators. The typical residence time is fairly short, anywhere from 20 to 30 seconds, in comparison to 3 to 4 minutes in the rising film evaporators. There is another variation of an evaporator design that involves a rising film section in the beginning part of the evaporator and then a falling film section in the second part of the evaporator, as seen in this animation. So the liquid feed first goes through the rising film section where the feed gets pre-concentrated, and then it is allowed to fall by gravity in thin films in the falling film section of the evaporator. Again, these types of variations allow use of these evaporators for specific applications for heat-sensitive food. Agitated film evaporator merupakan jenis evaporator yang menggunakan mekanisme pengadukan atau agitasi untuk menyebarkan cairan menjadi film tipis pada permukaan pemanas, sehingga mempercepat proses penguapan terutama untuk cairan dengan viskositas tinggi atau yang mudah mengendap. Alat ini efektif dalam mengoptimalkan perpindahan panas dan mengurangi risiko fouling. Menurut Jurnal Desain dan Optimalisasi Agitated Film Evaporator untuk pengolahan bahan kental, tahun 2019, Agitated Film Evaporator beroperasi dengan mengalirkan cairan ke permukaan pemanas di mana agitator berputar untuk menyebarkan cairan menjadi film tipis. Agitasi membantu mempertahankan film tipis bahkan untuk cairan dengan viskositas tinggi, meningkatkan efisiensi perpindahan panas dan penguapan. Berikut merupakan video penjelasan mengenai agitated film evaporator. Sekian penjelasan kami mengenai alat evaporator. Jika ada salah kata kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi